Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Zestiria. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir mit der Hilfe von Einer, unserem Seraphim, die hier natürlich nicht zu sehen ist, haben wir die Brücke repariert und nun können wir hier nach Malen gehen. Wir haben ja gehört, dass diese Stadt von der Seuche angegriffen worden ist und wie diese Seuche nun hier sich zeigt, werden wir nun herausfinden und treten nun in die Stadt rein. Is this because of the epidemic? I take it that you're not good around dogs. Not particularly. Mikleo's just worried about claws and effect. What? Netter Huni! Lass doch... Oh, Level 17. Das ist nicht gut. Das ist 3 Level stärker als wir. Hey Leute, wir nehmen echt jeden Kampf mit, den wir hier machen können. Und trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, kriegen wir 0 Erfahrung dadurch. Aber egal. Mit Migo an unserer Seite werden wir das schon irgendwie schaffen. Boah, was... 2000 Leben. Wir sind ja noch Bossfight-Niveau hier. So, wir müssen unbedingt jetzt mal in den Waffenshop gehen und uns Waffen kaufen. Weil das kann ja nicht mehr so weitergehen. Mit unserem Plastik-Billo-Schwert machen wir halt 0 Schaden. So, danke für die Barriere. Weg mit dir, Hundi. Hey, ganz ehrlich, ich erledige den Hund allein und ihr kämpft da zu dritt gegen einen und kriegt ihn nicht trauen. Das kann ja gar nicht sein. So, ihr regelt es schon, Mann, hier. Let's do some fortune telling. Please pick one. Okay. Oh, this one's blank. That means your spirit is pure and clean, like this paper. Oh, thank you. She's gullible. Way too gullible. A Hellion right here in town? Of course. Look how full of malevolence this place is. And that just now was a dog hellion, wasn't it? Right. That was a hellhound. The pathogen itself has assumed hellion form. The plague itself? Let's hurry to the sanctuary and deliver the medicine. Heißt es nicht im Endeffekt, wenn wir es schaffen würden, wie in, hier in Dammsee, einen Seraphim zu finden, der hier das Land reinigen würde, dass im Endeffekt... was bist du eigentlich, du? Kann man dich anzünden? Ha! Cool. Heißt es nicht, dass wir, wenn wir das wie gesagt hier einen Seraphim finden, wie Uno eben, dass wir hier das Land reinigen könnten und theoretisch hier diese Krankheit einfach so beseitigen könnten? In letzter Zeit hebe ich mindestens ein Grab am Tag aus. Die körperlichen Folgen sind eine Sache, aber die seelischen Folgen sind noch etwas ganz anderes. Kann man nachvollziehen. So. Wollen wir hier übernachten? Eigentlich nicht. Ich finde dort den Eingang nicht. Schauen wir mal. Ich wette, ihr habt viel Kundschaft hier. So, wir sprechen kurz mal. Ich habe irgendwie Angst, dass mich hier irgendwas in der Nacht anhüpft und selbst dann zu so einem schönen Monster macht. Und dann, wenn wir gleich hier, zack, die Medizin abgeben. Hä? Achso, essen muss man. Kann man hier nicht schlafen? Egal, dann essen wir halt was. Schwein mit Kartoffeln hat... Nee, Marlboro. Das essen wir. Das teuerste gleich mal hier. Hey, Alicia? Sorry, I didn't know you were getting changed. It's okay. I was just grooming my armor a bit. Still, it was pretty brazen of me to just enter a girl's room like that. Then allow me to invite you into my room officially. Come in, Sorey. If you insist. Was there something you wanted? Oh, I was wondering if you're okay with the pace of the battle. Let me know if you feel overwhelmed. I'm fine. My lance and armor are as good as ever. I've been wanting to ask you, actually. Your armor is pretty special, right? You mean the transparent parts, right? This armor has been passed down through the Difta family for generations. I'm farthest from the lineage, but there's an ancestor of mine who was renowned for his courage and bravery.
It was said he defeated a monster which turned anything it saw into black crystal. Black crystal? Wait, does that mean? Yes, it's said this is the armor he wore. It is part of an old legend after all, so only some parts of it remain. Do you want to see it? Sure. It's a lot clearer than I thought it'd be. I had no idea. Alicia, your meal is... Oh, my. Sorry to interrupt you two. Lailah, it's not what you think. Yeah. Guess you really should knock before entering someone's room. Sorey, ich kenne dich doch. Das war von Anfang an so von dir geplant hier. Kleiner Schlawiner hier. Okay, immerhin hatten wir hier eine schöne, amüsante Szene. So, also, man muss was essen, damit man Skits bekommt. Auch schon wieder so merkwürdig. Aber naja, das werden wir schon überlegen sein. Monolith, zack, und hier sind Shops. Müssen wir gleich mal schauen. Apfel, oder, warte mal. Waffenschmied doch hier. Heiligen Trank haben wir gar keinen. Nächsten Aufenthalt im Gasthaus bis zum... Na, brauchen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Bis jetzt sind wir wirklich echt jeden Kampf mit. Das ist wirklich eigentlich gar nicht schlecht. So, Mikleo. Gibt es keine Waffen für Sorey? Was soll denn das? Da. Katzenohrringe. Nein, nein. Eine Weste. Wie viel kostet die? Ich sehe hier nirgends... Ah, da. 725. Ja, kaufen wir das mal. So, nehmen wir das einmal. Dann für Edna nehmen wir was. Ne, warte mal, dann nehmen wir gleich den teureren hier. Zack, ich lese mir gar nicht die Statuswerte durch, sonst ich achte nur auf den Pfeil, das reicht. So, da haben wir. Oder warte mal, so und so. Gut. Und dann nehmen wir noch 2 von den Stiefeln mit. So, dann haben wir erstmal schön viel Geld ausgegeben und fertig. Ich hoffe, es ist nicht so wie in Tales of Graces, dass man die Shops upgraden muss, was ja irgendwie die dümmste Idee ist. Wenn du was kaufst, dann kriegst du Zeug. Das war echt ein ganz merkwürdiges System. So. Wo sind meine Katzenstiefel hier? Find sie nicht. Ich habe mir doch gar Katzenstiefel hier gekauft. Kauf mal nach, dann tun wir die Kampfstiefel an. Nach Grundwerten, nach Anzahl der Fusionen. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Wieso gibt es da so viele Menüs? So, hier. Genau, die ziehen wir an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht besser ist, aber das ist mir wurscht. So. Schlechteren Angriff, aber das passt schon. Ich habe es jetzt immer gekauft, das muss ich anziehen. So. Tun wir hier den Feuerding auswählen. Ihr merkt, ich habe nicht so eine große Ahnung, was ich da jetzt genau ausrüste, aber das wird schon passen. Regenschirmträgerin. Nee, alles schlechteren Angriff, das ist nicht gut. Geschmiedeter Speer, den habe ich jetzt nicht gerade gekauft, oder? So, nee. So, zack. Warte, sind die untersten Sachen eigentlich die schlechtesten Sachen? Nee, oder? Ich habe so das ungute Gefühl, es ist so. Nach Verteidigung, nach Angriff. So, oben sind die besten und unten sind doch die schlechtesten, oder? Ich weiß es nicht. Ich rüste jetzt einfach irgendwas aus, so. Wenn hier nach Grundwerten das oberste ist, dann heißt das, dass ich eigentlich immer das schlechteste ausrüste, oder? Ach, mir ist das jetzt wurscht. Das mache ich auch mal ausgeben, ganz ehrlich. Diese Menüs machen einen fertig, besonders wenn man 5 Meter vom Fernseher sitzt und das eh nicht erkennt. So. Ich finde jetzt nicht, wo wir hingehen müssen. Here, I'll do you a favor. 10 Gold! Oh, einer wieder von diesen merkwürdigen Kartenmenschen. Turtles. Die Züchtung scheint mir glaubwürdig. Es muss in der Nähe sein. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Ja, kauf mal. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reisen fortsetzen. Okay. Heilt bei K.O. das K.O. Hä? Achso, das ist das Essen, was wir haben. Geh weg, Feuer. Hier. Das ist das Essen, was wir gegessen haben. Okay. Das ist sicher nicht schlecht, aber trotzdem würde ich jetzt gerne mal hier rauffinden, wo wir hin müssen. Wieder so ein merkwürdiges, verwinkeltes Dorf, Mann. Stadt des großen Baumes. Coole Stadt. Alles, was wir anzünden, zünden wir an. Das finde ich super.
Okay. I don't think we've checked that Monolithen out yet. anschauen und weiter geht's. Ey, wo geht's denn hier lang zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, das ist so ein merkwürdiges, verwinkeltes Dorf schon wieder. Is that a monolith? So. Hey, dass mir dieses Spiel auch wirklich nichts anzeigen kann, ungefähr nur wo ich hin muss, das ist schon wirklich echt nervig. Also ganz ehrlich, es muss mir jetzt nicht zeigen, genau da musst du immer hingehen, aber irgendwie so ungefähr so ein Richtungspfeil wäre schon eigentlich ganz cool. Weil das ist echt verwinkelt, dieses Dörflein. Das ist ja schlimmer als Damsee hier. Und Damsee war 5-mal so groß. Naja. Weg da. Zündelt euch alle an hier. Gut. Noch ein Speicherpunkt. Ey, 5 Speicherpunkte gibt es hier in der Stadt. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendwann mal noch kämpfen. Aber das sieht mir so wie das Heiligtum aus. Das ist ziemlich sicher das Heiligtum. Ihr seht auch, hier sind wieder diese schwarzen, merkwürdigen Dinger, die hier durch die Luft fliegen. Also hier merkt man definitiv, dass das Dorf hier noch nicht gereinigt wurde. So wie Damsee. Naja, gehen wir erstmal ins Heiligtum. Hä? Das ist doch... Oder ist das die alte Spuk wieder hier, oder was? Okay, alles gut. Warte, wo bist du, Alicia? Du kannst mir doch bitte sagen, wo ich lang muss. Oh. Alicia, du bist außer nichts zu gebrauchen. Bitte. Ich weiß nicht, wo das Heiligtum ist. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Ich war noch nie hier. Und hier gibt es 20.000 Häuser, in die ich alle nicht reingehen kann. So, das ist der große Baum. Oh, Mond. Sieht ja echt gespenstisch aber aus. Passt ja, dass hier vor einiger Zeit Halloween war. So. Und raus bist du. Das ist das Heiligtum. Das sieht gut aus. Okay, schau mal. Ja, doch, das ist eine Kiste. Kann ich hin? Ja. Gut, und dann gehen wir hier rein. Lady Alicia, you made it safely. I've brought medicine. What's happening? We can do naught to stop the infection. The disease has spread to our ranks. We cannot even exterminate the wild dogs. At this rate, the entire kingdom may very well succumb to its ravages. By the stars. First, please distribute the medicine. Right away. Things will be okay. They've got resources now. Yes. And we can help dispatch the hellhounds. And yet, I suspect that they are not the true source of this epidemic. A stronger Hellion, born of powerful malevolence. Und was heißt das jetzt genau für uns? Den müssen wir finden, oder? Die Hauptstadt muss einfach bald Verstecken stecken. Ich hoffe nur, wir können die Stellung halten, bis es soweit ist. Die Medizin reicht nicht mehr für uns alle. Alle werden warten müssen, bis Knife kommt. Ja, wir haben doch jetzt die Brücke für Knife gebaut hier. Und dann sollte es doch hoffentlich nicht mal allzu lange dauern, bis er wieder da ist. Selbst die Soldaten sind hier so angeschlagen. Hol dir ein Mützchen Schlaf, ja? Tod nützt zu keinem mehr. The dragon! No, it's just a Hellion. You can tell because the humans don't see it. It's landing over there! Also kein Drache, sondern eher nur so ein Wyvern oder sowas, aber würde mir fürs Erste auch reichen. Okay, jetzt weiß ich, warum es in der Stadt so viele Speicherpunkte gibt. Und einen würde ich jetzt eigentlich ganz gerne benutzen, aber ich finde keinen. Oh mein Gott, Wyvern, bitte kein Wyvern, bitte kein Wyvern. Don't tell me you're gonna fight it. It looks like a dragon to me. We don't know that for sure. You can tell me if it gets too dangerous. Wonderful. And I wind up with all the responsibility as usual. That Hellion is called a drake. It's a younger form of dragon. It looks like the city's malevolence is energizing it somehow. Then we have to kill it while we still have time. Wait, Don't, Alicia. hold on!
out! Crap! That was close. Sorry, we didn't mean to startle you. Again? Well, we gotta do something. Edna, you said that the malevolence in the city is energizing that thing, right? Probably. Then we should focus on purifying the malevolence. Indeed. I expect that would naturally weaken the Drake. Although it sounds like a huge hassle. Well, you gotta break a few eggs to make an omelet. The plan sounds good enough to me, though your choice of metaphor less so. Even if we do manage to weaken it, we can't fight it if we can't bring it down. We'll find a way to accomplish that too. With everyone's help. Hassle times 2. Slow and steady wins the race, Edna. Oh, yes, I prefer that metaphor to the one where we're eggs that go splat. Time to begin operations slow and steady. Slow and steady, das hört sich gut an, aber gar nicht so nach unserem Sorey. So, laufe ich dem jetzt, wenn ich hier rausgehe, einfach direkt wieder über den Weg? Gut möglich. Sehr gut möglich. So, wo sind wir? Hier sind wir und da hinten müssen wir einmal und dann da einmal. So, wir gehen erstmal runter und dann schauen wir, was da oben sich befindet. Ich wette, wir müssen schon diese Wolfs-Dinger hier kaputt machen. So, da geht's nach oben und da geht's nach unten. Diese Wolfsgesichter hier kaputt machen, da wette ich drauf. Irgendwie hat das wahrscheinlich auch was damit zu tun. Geh mir doch aus hier. Shall I help you carry those? No, I'm just fine. A history of Monmouth culture and the works of Sir Geoffrey. Wow, it's the first time I'm seeing them. These are valuable books. I'm hiding them away so they don't get lost or destroyed in the war. Oh, then all the more reason I should be help. It's fine. It's a classified location. Don't tell anyone about this. It's to protect the books. Something's up. You think so? Don't you? She was all excuses and we didn't even say anything. I certainly never heard of any such secret library. Vielleicht hat er wieder so ein Helion von ihr Besitz ergriffen. Das würde Sinn machen zumindest. So, wir speichern noch ganz kurz. Mir reicht, auch wenn wir nicht gegen ihn gekämpft haben, reicht mir das, was wir hier von dem Drachen gesehen haben. Und ich befürchte, irgendwas ist mit der armen Frau los, aber das werden wir sicher gleich herausfinden. So this is Marland. It is a city rich in history, is it not? I believe even the Celestial Record mentioned it. Yeah, I always wanted to visit. Marland, the city of knowledge nestled amongst the holy trees. Their shining branches are as a beacon unto the fruit of knowledge and the flower of aesthetics. There walks this continent no true scholar, no true artist who did not once frolic in its sylvan depths. Well, the fruit looks pretty rotten right now if you ask me. Pretty sure no one did. Even so, she's right. Maybe so. But flowers will always bloom again in springtime and bear their fruit in autumn. Indeed, the cycle will never end so long as there remains passion for knowledge and beauty, right? Very true. History has proven as such. I think you have flowers in your head or something. Don't you like flowers, Edna? I mean, they're fine. The pretty ones, at least. Ach, Sorey, du bist so ein Weltenverbesserer. Sowas mache ich irgendwie nicht. Leute, Bosheit von Marland, ja? Das könnte sich noch ein wenig schwer erweisen. So, wo sind... Ach, dahinter zum Friedhof ist sie gegangen, oder? Ah, da bin ich mir ganz sicher, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Das scheint mir doch ganz sicher ein Friedhof zu sein, ja klar. Und der wird wahrscheinlich immer größer. So, erstmal schauen wir uns die Kiste an, die natürlich verschlossen ist. Oh, sie ist offen. Cool. Und dann schauen wir mal, was mit dir so los ist.
Auf diesen... Agatha, das ist ja... Das ist auf 1000%. Auf 1000% irgendwas Böses. Auf diesem Friedhof wurde meine Tochter zuletzt zur Ruhe gebettet. Sie war ebenfalls ein Bücherwurm. Das tut mir natürlich leid. Agatha, da muss ich immer... Woher kenne ich den Namen noch? I understand you wanting to trust her, but something's wrong. Kinda funny to bury books in a graveyard. I'm similarly concerned. Let's hide and observe. All right. Don't kid yourself, Agatha. That's worth 1,000 at best. Who's there? You're... So you lied to us about protecting the books? It was always just my daughter and I, barely getting by. I couldn't even give her one happy memory before she died. Haven't I suffered enough? Can I not have something good for once in my life? Malevolence! We're taking these back. I'll be turning you into the guards for misappropriation and theft. I always knew. Someday this was bound to happen. The malevolence is fading. I don't need this anymore. Do you think you can return it to Nafe for me? Catching her quelled the malevolence? That's probably what she wanted deep down, to be brought to justice. Well, I guess that proves that she really did love books after all. Earth dwellers are such a chore. Jetzt weiß ich auch, warum ich wusste, dass die böse war. Weil aus Pokémon, da gab es auch eine, die ist Agatha, die hat immer so Geistmonster, die war doch auch auf so einem Friedhof. An was man sich nicht alles erinnert. Geld von 216? Das war schon wieder das war schon wieder Edna. Ich wette, die klaut es einfach von irgendwo. Egal. Solange sie mir das Geld gibt, ist das alles okay. Ja, tut mir leid hier. Für die liebe nette Frau. Aber, ja, wenn das ist, was sie sich wünscht, dann hat sie ihren Wunsch hier erfüllt bekommen. So, die Spukbilder. Oh, ich wusste, dass wir hier zurück müssen. We going in? So, are you scared of ghosts too? Would you like me to hold your hand? It's not like that. You understand, don't you, Sorey? I'm sensing a huge domain. There's definitely a strong Hellion here. It could be hiding anywhere in the museum. We better canvass the entire area. See what I did there? Canvas is a fabric used as a painting surface, and... Please stop. Oh wow, I just got it. See, it was just enough explaining. It wants us to come in. Looks like it. So there's no Guardian Seraph here either. Looks like it. I don't want to assume that the entire world is like this, but... I think there are quite a lot of Seraphim who are less than fond of humans. Can it really be that hard for humans and Seraphim to coexist peacefully again? Do you really think that could happen? Must be nice living in a fantasy world. It isn't necessarily just a fantasy. But look at the reality. I understand that it may be difficult to achieve, sure. But in reality, there was a time like that in the past. There are records in the ruins and in the Celestial Record. When is this past you're referring to? Long, long ago. But even now, there are Seraphim like you, Edna. Huh? And we figured out that we could bring back the blessing as well. Yep.
I think this is a step towards coexistence with the Seraphim and humans. I'll be counting on you, Edna. Selfish as ever. That's why I can't stand humans. Get used to it. Selfish types everywhere. Jeez. Irgendwie sind wir doch ein gutes Team, auch wenn die Leute hier gar nicht zusammenpassen. Naja, egal. Zumindestens, also, wir müssen in das Geisterschloss reingehen, das wird natürlich wunderbar. Das Gute ist, ich weiß auch, warum Lailah hier keine Angst davor hat, weil sie ja irgendwie selbst so Seraphim sind ja irgendwie auch so teilweise so Halbgeister. Also, ja, deswegen freut sie sich darauf und weil sie ganz schön schräg ist. Beim nächsten Mal werden wir dann in die Geistervilla reingehen und schauen, was uns da drin erwartet. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.